First of all, thank you very much for coming to this event. Hopefully work is going to be helpful for you. And I would like if we can make it more interactive. You can interrupt at any moment, ask me questions. This is not a monologue, so we're going to try to be more interactive in this situation. As you can see, in this presentation, ეს მეორე გვაქვს ესეთი ანკეტა დავწერე. No, I'm going to do it. Yeah, first let me tell you about this project that we want to launch with ιδეიდან and what we are trying to accomplish with this project. Basically is to create an infrastructure for Georgia to support innovation. Okay. მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ წამოვიდგინე ჩემთვის, ვარიანტს უბრალოდ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მე დავხმარებდი ხოსეს ტრენინგის განმავლობაში. დასაწყისში, როგორც აღნიშნე ხოსე, ეს ღონისძიება ტრენინგი ემსახურება იმას, რომ დავხმაროთ ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნას. Thank you very much. And we're going to see some very important points regarding innovation, entrepreneurship, how this infrastructure needs to work in Georgia. So probably you know a lot of things about innovation and how it works innovation, but this presentation or this project will be mainly focused on innovation from inside universities, which is probably another point of view of innovation. We're going to make 5 very simple steps with 7 presentations, and let me finish this, that consists in 3 seminars and 4 workshops. Okay, I'm going to describe it. ტრენინგის განმავლობაში გვექნება საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტების შესახებ, რომელსაც მოიცავს ინოვაციები. გვექნება 3 seminars, 3 სემინარი და 4 workshop-ი, რომელიც მაქსიმალურად იქნება კონცენტრირებული იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიწყოს ინოვაცია უნივერსიტეტიდან მთლიან ეკოსისტემაში. როგორ დავწერთ ინოვაცია, როგორ იყოს უნივერსიტეტი ინოვაციის სათავე დანარჩენ ქვეყნის ეკოსისტემაში. And as you can see, today we're going to see innovation and entrepreneurship. And here are some of the topics. The second day we are going to see tech transfer, market and intellectual property, and model business and or business plans. For the next day, we're going to see how it works innovation centers. First of all, what is an innovation center? And how it works, what is the legal frame, the innovation policies that you need to create inside the university so you can start building this innovation inside the university. Then we're going how we can create an innovation portfolio for ιδεიდან. And the last one, how you can build your Ferrari case. This Ferrari case was first came to mind in the Stanford University. It is basically your first successful case of innovation inside ιδεიდან. ეს იყო მოკლე აღწერა რა თემებს გავუვლით ტრენინგის შესახებ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეგრეთ წოდებული ფერარის кейსი, რომელიც პირველად გაშენებული იყო და პირველად წარმოვიდგინეთ სტენფორდის უნივერსიტეტში. ეს არის ყველაზე წარმატებული
ნაწილი ინოვაციის დანერგვის უნივერსიტეტში და თქვენი შემთხვევაც უნდა იქნება ფერარის кейსი დილიანის უნივერსიტეტში. Well, now that I introduced the program, I'm going to introduce myself and some things that I've done in the past and some of my experience regarding innovation. ხოზე წარმოგიდგენთ თავის თავს გამოცდილებას, რომელიც აქვს მიღებული ინოვაციის დანერგვის პროცესში. Okay, first of all, my name is Jose Romero. I came from Mexico. Actually, this is not my full name. My full name is Jose Medardo Romero Cordovan. And it's not my fault that I have a long name, or it's not my fault that you have a short name, and my name it looks longer. So, I came from Mexico. Right now, I'm living in Georgia, Tbilisi. I've been here for approximately 6 months. I have experience, and one of my entrepreneurship adventure is to create a legal firm that specializes in intellectual property back in Mexico. I got 6 years of experience, working in universities. I was a principal of one of them. I was a lecturer too. Working in administrative and academic experience, and about 8 years in innovation. You don't need to translate that, probably they. Okay, I got a bachelor degree in law. I got an LLM in intellectual property in Italy. And some of the universities that I've been commanding studies is in the University of Oxford, Cambridge, University of California, Stanford Research Institute, and the University of Arizona. Some of the sites of websites of interest that you may be interested in. Well, and I've been commanding trainings in innovation, intellectual property, in different countries, in universities, research centers, and some other academic institutions, also in government institutions. Right now, myself, I consider as a business analyst in innovation and intellectual property. And as you can see, right now I'm working with Shida, Georgia's Innovation and Technology Agency. This is my email, so if you have any questions after these presentations, you can be free and ask me anything regarding these topics. Okay, so let's start and back to work. Let me change the presentation. I try to promise you that next time I will be more prepared in these technical matters. Okay, so basically, here are some definitions about what is innovation. And probably everybody knows what is innovation. At some point of your life, they run up with this terminology about innovation. But what about innovation from inside the universities? Which is, as far as I conceive these terms from inside the universities, is a little bit different. And how it interacts inside the universities is a little bit different from the broad concept that you have from innovation. So let's start with creating a shared background of obviousness.
Can you imagine what is that? Someone can help me? What is a shared background of obviousness? Excuse me? Somebody said it? Please? I think our background of this is like a business idea. Excuse me, I didn't hear very good. I didn't hear very good. If you can repeat a little bit louder, please. I think this background, our background of business is business idea. Okay, okay. Someone else? No? Okay. Has to be with that. But basically is to share the same idea about innovation. Previously, I present you 5, 6 definitions of innovation. But from inside the universities, you need to create your own definition of innovation. Obviously, you can use this. I'm sorry. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შექმნათ თქვენი ერთიანი იდეა ინოვაციის შესახებ, რომელსაც შეძლებს, რომ განავითაროს ინოვაცია თვითონ უნივერსიტეტის შიგნიდან გარეთ, საერთო იდეის გაზიარება. So, to keep up with just one idea, what is going to make inside the university is that you are going to have the same vision in where you are going now. Okay? This is the first idea that you need to create. Share all the information that you have and make a concrete definition about what you want to be innovation for you. Where are you going in this point? Now, what about the impact of innovation in the universities or academia? Someone has one opinion about that? What is the impact of innovation? You can see that right now, innovation is everywhere. How do you think that impacts in your university, in your life, basically inside the academy? Okay, thank you very much. My name is Okovic. I think that you impact, as I understand, this innovation in our university. For example, if I have some ideas in some field, or for example, in science, and I am studying in this field, I can collaborate with the professors of this study, and we can collaborate and make together this idea and develop. This is one part of this test of. But about the shared background of visions, I think background it is not only to make together your idea, but it is also have a person, discuss with persons who are very competent in this field and share information from him. Exactly. Thank you very much. And yes, exactly. I mean, now innovation not only impacts all your aspects of your life, but also academia. And we're going to see how this innovation impacts academia. Around 50 years ago, in the same university in Stanford, they created one idea that they conceived as a triple helix. There was the interaction between academia, industry, and government, and how they match each other to create innovation. University Stanford's University შეიქმნა სამკუთხედი სისტემა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებდა აკადემიას, მთავრობას და ინდუსტრიას. ანუ ერთმანეთთან აკავშირებდა სამ სხვადასხვა ასპექტს. Okay, how many people here are students? Most of you. Lecturers, professors? Okay.
deans. Do I have deans? Okay. So basically is how these systems in gears inside the university works. We're going to see. Now, when you're talking innovation from inside the universities, you have different faculties. And these faculties, they need to interact between them to generate a synergy inside the university. უნივერსიტეტის შიგნით სხვადასხვა ფაკულტეტებმა, როგორც განსხვავებული სხვადასხვა ასპექტებმა მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან ინტერაქცია მოხდინოს, უნდა იყოს სწორი ურთიერთობა და ინტერაქცია ფაკულტეტებს შორის, რომ შექმნას ინოვაციის სინერგია. ანუ ერთმანეთში გაათანასწოროს სხვადასხვა თემებმა. Thank you. And even you can see a lot of fields: bioengineering, biotechnology, because they're combining these structures inside the universities. Now, when you're combining these fields, what you're trying to do is to create a project, an invention that in the future can be translated as innovation. ამ სხვადასხვა ფაკულტეტების ერთმანეთთან ინტერაქციით და შეერთებით ვცდილობ მივხვდეთ იმას, რომ მომავალში შექმნას სინერგია და შექმნას ინოვაცია მეთოდური ინტეგრაცია. Now, what did you think that is the ideal conditions for innovation? რა არის იდეალური კონდიცია ინოვაციის განვითარებისთვის? Someone has one idea. Okay, again, yes. Okay. The ideal sphere for developing innovation it is when people making a new product that will be useful for after many time periods. Maybe it is not here, but in future it will be useful. And the very realistic sphere it is when some mentors, some people can have a lot of contact with each other, and there is a supporting with some organization, because in Georgia there is a few organizations who are support like this innovation. Thank you very much. And it could be one of the conditions for innovation. But the ideal condition for innovation is when you don't have anything. ინოვაციის შექმნისთვის იდეალური კონდიცია, როდესაც სადაც არასწორებს ეს კონდიცია, ანუ არ არსებობს შეზღუდვები და ჩარჩოები, რომელშიც უნდა შექმნას ინოვაცია. Critical thinking and free. Critical thinking and free thinking. Art thinking maybe. Creative thinking. Okay. Creativity is one of the sources of innovation. But when you don't have anything, that means that you don't have to change anything. You need to create everything. So that is the ideal condition for innovation. როდესაც არაფერი არ გაგვიზარდ, ეს ნიშნავს იმას, რომ არაფრის შეცვლა არ სჭირდება. ეს იდეალური კონდიცია ინოვაციის შესაქმნელად, იმიტომ რომ უნდა შექმნა ნოლიდან ყოველთვის. And as far as I understand, universities is like a machine. Imagine this like inside a watch. You know what is a gear is? A gear? One gear moves another gear, and so on. Thank you. You start moving these gears inside the university. If you try to put another gear, a new gear, inside this process, you need to adapt the whole watch again to make it work. Okay? But imagine that you already have that gear, and you need to change it, and then create a new one, and put a new one there. What is easier? Obviously, just to put a new one there. So, for me, the ideal situation or conditions for innovation
is when you don't have anything. That was innovation meant to do. რომ წარმოვიდგინეთ მაგალითად საათის ძრავი, თუ გაქვს უკვე ერთი ძრავი, რომ ვცდილობ რომ შენ სხვა ძრავის ადაპტაცია მოახდინო, გაცნობთ უფრო რთულდება პროცესი. როდესაც ვქმნით ახალ ძრავს და ამ ახალ ძრავს ვათავსებ საათში, ალბათ ეს უფრო მარტივია რა აუჩით. სწორედ ამიტომ ვთვლით, რომ იდეალური კონდიცია ინოვაციის შექმნისთვის და შემოქმედებითობისთვის არის ის, როდესაც საერთოდ არ გაქვს არაფერი და ქმნი ახალს. And what are the obstacles of this innovation and the culture regarding innovation? Let me tell you something. In a lot of countries, developing countries like mine, we always say, oh, in Mexico always happen like that. We don't have anything. What we can offer to the companies from inside the academia? We don't have innovation. We don't, you know what? I mean, our innovation is not that good. Only negative things. And believe it or not, ideas comes or transform in innovation. If you have ideas, that means that you have something. So let me tell you, if you, try to tell me just once, because in Georgia, I'm going to tell you, being there, done that, doesn't work. When you're talking about innovation from inside the universities, the first thing that you need to learn is innovation comes with a change of thinking. This is the first step. So imagine that right now you are seeds inside the university, but you are going to grow innovation from inside your university. Think about that. So no more Georgia, it doesn't happen, we don't have, we don't work, being there, done that, doesn't work like that. Let me translate that. ანუ რა დამყარებებს შეიძლება წავასწროთ ინოვაციის შენობის პროცესში. ხოზე მოვიყვანე მაგალითი მექსიკის, სადაც მისივე თქვით, ძირითადად ნეგატიური დამოკიდებულება არსებობს ინოვაციის მშენებლობის მიმართ, ისეთივე როგორც საქართველოში. საქართველოში არ მუშაობს, ჩვენ ვერ გავერჩევთ, ვერ გავაკეთებთ და შემდეგ. ნეგატიური დამოკიდებულება. ამიტომ პირველ რიგში რაც უნდა დავამახსოვროთ არის ის, რომ იდეებიდან იქნება ინოვაცია. ნებისმიერ იდეა შეიძლება გადაიქცეს რეალური ინოვაციის, რომელიც შეიძლება დაუბრუნებათ რეალურ ცხოვრებაში. და ხოზე შეიძლება წარმოვიდგინოთ თავი როგორც მარცვალი უნივერსიტეტის შიგნით, სადაც უნდა გაიზარდოს ინოვაციური ეკოსისტემა. და ეს დავამატებ, რომ ილიას უნივერსიტეტიდან დაიწყო და დიდი სურვილი არის, რომ გავრცელდეს სხვა უნივერსიტეტებში, ასე რომ თქვა პირველი. Now, let me ask you, whom has one idea that wants to develop or create a company in here, from the people that are here? Raise your hand. Who wants to open? Okay, so now, who's thinking in the future, right? Not right now, in the future, to open a company or being entrepreneurs in the future? Not right now, in the future. Very good. So now I know why you are here in the first place. Very good. I'm interested in that. Okay, now, let me tell you, I'm starting from the boring part. So don't worry, we're going to pass this through. This is the boring part. Very good, because then comes the most boring part. We are ready.
Okay, so now we have two theories inside innovation. One is what we call market pull, and the other is innovation push. Basically, what academia does is the innovation push. Okay? You create something. All these hands that were raised right now is part of that evolution of academia. That is what we call innovation push. You create one idea and then put it in the market. Obviously, market pull is different. The market needs something, it comes to the academia, and academia needs to resolve this problem. Okay? არსებობს ორი ასპექტი, როდესაც მარკეტზე არის მოთხოვნილება, market pull, ანუ მარკეტის მოთხოვნილება და innovation push. ინოვაცია, რომელიც აწვდის, უბიძგებს სტუდენტებს იმისკენ, რომ მიაწოდოს მარკეტის მოთხოვნილება. როდესაც მარკეტში ჭირდება რაღაც, ანუ ესეთი ინტერაქცია უნდა მოხდეს მარკეტსა და ბაზარსა და აკადემიას შორის, უნივერსიტეტებს შორის, როდესაც ბაზარს ჭირდება რაიმე, უნივერსიტეტი უნდა იყოს ერთ-ერთი წყარო, რომელიც გადაწყვეტს ამ პრობლემას და მას დახმარება პრობლემის გადაჭრაში და მიაწვდის საჭირო პიროვნებებს და პროდუქტს. Now, from all these hands that you raised, how many people wants to open a company or a startup? Then we're going to see this terminology about what is a startup, a spin out, a spin off, when, how, everything. We're going to see a little bit later about that. How many of you wants to create a startup based on technology? ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სტარტაპ კომპანიის შექმნა რამდენიმე ქვეყანას. Now, you know what that means, isn't it? იცით ხომ რასაც ნიშნავს? Okay. Don't worry about the hard part. It's always like that. So forget about that and do it. I'm going to give you some tips. The second presentation is about entrepreneurship. So we are going to see a very specific points that you can do about this. Now, internal and external knowledge should be combined. When you're creating a networking from inside and outside the university, everything is possible. It's very important. When you're creating the networking with professors, students, you share information, and that is what we call transfer of knowledge. That is one of the main sources of innovation. Okay? Do you know what is the other two sources of innovation? ანუ კომუნიკაცია უნივერსიტეტის შიგნით და გარეთ შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო ინოვაციის შესაძლებლად. ეს იქნება სტუდენტებს, ანუ უნდა მოხდეს ცოდნის გაცვლა სტუდენტებსა და ლექტორებს შორის, ისევე როგორც თუნდაც კომპანიებს შორის, როგორც უკვე შევხედეთ. და შემდეგი ორი წყარო რა შეიძლება იყოს ინოვაციის გვეტყვის ხასიათი. Okay. So the next, the other two sources where innovation comes from, do you know what are they? No? იცით რომ შეიძლება იყოს შემდეგი ორი წყარო ინოვაციის. Maybe ideas and experience. Okay, that is part of innovation. But the main sources, one of them, human imagination. that is part of the process of innovation. But the main two sources, one is comfort. Comfort.
we are lazy people. We like to be in a comfort zone. We create television, and then when we're not happy, we create a remote. So I don't have to, to stand for my couch to change the channel. Okay? Comfort is the main source for innovation. Now, the other source, which is a little bit tricky and not very good, is fear. Fear. ანუ ინოვაციის შემდეგი ორი წყარო შესაძლებელია იყოს კომფორტი და შიში. კომფორტი იმიტომ რომ როგორც ყველა ჩვენთვის ზარმაცი ადამიანები და რომ შევქმნათ უკეთესი გარემო ჩვენთვის არ მოგვიწევს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, ამისთვის ვქმნით ახალ ინოვაციას, რომ გამოვიყენოთ ცხოვრება. შემდეგი შიში. How many of you use internet? That is a silly question, I know. How many of you use Siri? Siri, you know Siri, the app from Apple. Apple. Entries application. Well, კითხვებს რომ უსვამთ. every single one of you in your iPhones, they have Siri. ყველა სამსაიეთში. Use it. How many of you, obviously if you have a Siri, you have a phone or you have a tablet, all the great inventions regarding technology, they were at the beginning, they were weapons. ყველა მნიშვნელოვანი გამოგონება ტექნოლოგიების სფეროში თავდაპირველად ესენი იყვნენ იარაღი. Weapons. Exactly. I met in the Stanford Research Institute, I met the guy who created Siri. სტენფორდის უნივერსიტეტში მე შევხვდი ადამიანს, ვინც შექმნა ეს პროგრამა, iPhone პროგრამა. And at the beginning, it was a creation that soldiers can create commands through internet and instant translation in the Middle East. That was Siri at the beginning. Internet is the same. Phones, cars. So, თავდაპირველად ეს პროგრამა Siri იყო შექმნილი იმისთვის, რომ ჯარისკაცებს განახორციელებინათ ხმოვანი ბრძანებები თავისი იარაღისთვის ახლო აღმოსავლეთში. now, you need to see the trends right now. What is out there? If you want to create your own company, what is out there? Apps. People have a lot of competence, but we will see that later. So, but you need to see the trends, where innovation is going. You are going to be the researchers of the future. Next week, what you are going to research about. You need to see the trends, where the world is moving in innovation. იმისთვის რომ ინოვაცია გამოვიყენოთ, უნდა ვიცოდეთ საით მიდის ეს ჩვენი ინოვაციურობა და ინოვაცია. ინოვაციის მატარებელი ასე ვთქვათ. რა თუ გნებავთ რომ გახსნათ კომპანია. რა არის ყველაზე მოდული ამ ეტაპზე? ეს არის აპლიკაციები. ყველაზე დიდი სფერო კომპანიების იქნება აპლიკაციების. Now, the world, the stages that the evolution of the human being has been passed. You know in which era we're living now? It was the industrial era, then comes the modern era. Now, what era we're living in? Information. No. The knowledge society. Now, your thoughts and your ideas
worth more than the money that you have in your pocket. If you exchange ideas and knowledge, you can make more money than working just in a traditional company. Let me put you one example. Who knows Coca-Cola? Obviously. You know that it's the only company in the world that you cannot put price on it. Imagine that you have in your pocket enough money to buy a huge company. Coca-Cola is the only one that you cannot put price on it. Why? ანუ ერთ-ერთი მაგალი, თავიდან მოკლედ შევაჯამოთ, ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, როდესაც ცოდნა და ცნობიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ შევწყვით ჩვენს იდეებს, ცოდნას და გავხდით მას უფრო ინოვაციურს, შევძლებთ, რომ შევქმნათ ინოვაცია, უფრო ვიშოვოთ უფრო მეტი ფული და კომპანიასაც მოვუჭამთ მეტი სარგებელი. ერთ-ერთი მაგალითი თანამედროვე ცნობილი კომპანიების, რომელიც არის შეუფასებელი, ანუ ვერ შეიცვლით, არის Coca-Cola. არ შეგვიძლია მიანიჭო მას ფასი. და რატომ? თქვენი აზრით. Who can tell me why? Ideas. Here we're talking about ideas. I want you to participate. იდეებზე ვსაუბრობთ. Because, excuse me? Recycle Coca-Cola products itself. For the recipe? Secret. Yeah, like it's secret. One of them, the other one. No ideas? I will make you think, okay? It's always profitable. Forget about the money. The trademark. You know what is a trademark is? Is the most famous, recognizable trademark in the world. Now, a trademark is something that you can touch, feel. Trademark, ვიცით ტერმინი, ეს არის logo, ანუ Coca-Cola როგორც ბრენდი, არის ყველაზე ცნობილი. That is what we call intangible assets. Okay? Now the world is driven by intangible assets. And ideas, innovation, is intangible assets. Now, open innovation, open sources provides you with all the ideas that you need. So, before it was a very close and tight environment for innovation. Now you have everything. You go in these machines, then we're going to see this. You Google it, and you have all the information that you need. So don't waste that opportunity that you have now. You have the ideal situation for innovation, and you have open sources, open innovation to create. თქვენდა ყველაფერი საშუალება რომ შევქმნათ ინოვაცია. ნებისმიერ დროს შევქმნათ ნებისმიერ სიტყვა ან ტექნოლოგია დაგუგლოთ და გუგლთან მოვეწოდოთ ინფორმაცია. ანუ ყველანაირი საშუალება გაქვთ რომ მისცეთ თქვენს იდეას განვითარების პირობებს. არის ინფორმაციის ძალიან დიდი ღია წყარო შესაძლებელი ჩვენს ეპოქაში. Okay, now you need to see what is the advantage of your invention or innovation. Now, remember, you are inside the university and you are creating something. For the ones that, they intend to create some company, you need to see this. Professors, they have their ideas, don't be scared
to provide all the surrounding to create this innovation. ყველოვისაც აქვს იდეა, აუცილებლად უნდა გაუზიაროს განსაკუთრებით პროფესორები, არ უნდა შეშინდნენ იმის პროცესში, რომ გაუზიაროს თავის სტუდენტებს და გარშემო საზოგადოებას თავისი იდეები, იმიტომ რომ შეიძლება ეს გახდეს ძალიან კარგი წყარო ინოვაციის შესაქმნელად. Now, you can see we have three types of innovation: incremental, radical, and disruptive. What can you imagine where we are talking about innovation that is incremental? Oh? You develop something step by step, build something on Incremental არის რაღაც ისეთი გაზრდაც შეიძლება, ანუ მზარდი ინოვაცია. This is the growing innovation, right? Incremental. No. Okay. Incremental innovation is when you have some innovation and you make a small change. Okay? To improve the innovation. როდესაც პატარა ცვლილებით ცვლი და უკეთეს აუმჯობესებ შენს ინოვაციას. Maybe when you change little ideas and that is the case of one big idea or innovation, yes? It could be, yes, of course. If you make this small change, it could transform in a bigger idea. So now, the first is, there's something out there that you like. You make an improvement, you make a little bit better this innovation, and that is what we call incremental innovation. What is the advantage of this? That you know that the market needs this innovation. Okay? ანუ ამ ტიპის ინოვაციის დადებითი მხარე არის ის, რომ შენ უკვე იცი, რომ ბაზარს სჭირდება ასეთი ინოვაცია. ანუ რაღაც პროდუქტი არსებობს, ვაკეთებ პატარა ცვლილებას, ვაუმჯობესებ და ვიცით, რომ ბაზარი ადვილად მიიღებს ამას. Now, radical. What do you think? I like how it sounds. Radical. რადიკალური ინოვაცია შეიძლება. Something completely new. No. Radical is you make the competence of the product. Okay? iPad. And Samsung creates the name of this tablet. Yes. So you create the same product, you create the competence of this product. Now, disruptive is something completely new. The first two ones, you know that there is a market for those technologies, innovations, ideas. But for the last one, you don't know because it's something new. One of the biggest challenges of Apple was to launch the iPad because it's considered the best disruptive technology and innovation of our times. So, okay. So far so good. Any questions? No? English, Spanish, Georgian, Italian? O posso parlare un poco italiano? So, no? Oh my God. Okay, now, you need to raise these ideas. To start, to function like an engine inside the university. Then you need to test these ideas. Later we are going to see this. Have one idea. Get your 5 best friends and tell them the idea. And let's see what happens.
Probably they are going to, make critics about this idea. Oh my God, you're crazy. How can you think about that? Excuse me? პირველ რიგში უნდა Yeah, but remember this. What we thought that is normal now, 20 years ago, there were crazy ideas. So don't be afraid of that. Okay? პირველ რიგში უნდა გვქონდეს იდეები, უნდა განავითაროთ იდეა და შემდეგ აუცილებლად უნდა დავთესოთ. საუკეთესო საშუალება არის, რომ ხუთი საუკეთესო მეგობარ შევკრიბოთ, გააცნოთ თქვენი იდეა და დაელოდოთ შედეგს. როგორი რეაქცია ექნება. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რა რეაქცია ექნება თქვენს გარშემო მყოფ ადამიანებს, უნდა გავითვალოთ ეს ფაქტი, რომ რაც არის რეალური და ჩვეულებრივი დღევანდელობაში, იყო გიჟური იდეები 20 წლის წინ. ანუ ნებისმიერ იდეას აქვს განვითარება და მომავალი. Now let's make a very short exercise. I want you to tell me what we need to do to won the worst invention and innovation award. What we need to do to win the worst. To be the worst. The worst invention? Yes, the worst is correct. Is correct the worst. რა უნდა გააკეთოს, რომ იყოთ ჩემთვის ყველაზე ცუდი გამოგონება თქვენს თვალში? To create the worst invention? ყველაზე ცუდი საშინელი ინოვაცია, რომ შექმნათ თქვენს ერაში. Please, the worst thing that you can do. Not to do anything. Completely useless. Completely useless. Again. Or is something that we do anything around. Exactly. Again. Something that is bad for our health. Again. Come on, decide. Let's tell the Which won't bring good to society. Okay. That part is winning, eh? So you need to raise your hands here. What else? I think the innovation cannot be the worst. Okay. We're thinking that this is the worst. Why? You hear your colleagues here, and you know what you don't have to do. Okay? Is it clear? Now you need to know what you have to do. Okay? So you have a point when you know what not to do. Very simple. You're not starting from minus. At least you know what you have to do, not to win the worst innovation or invention. როდესაც იცით, რომ რა იცით ის თუ რა არ უნდა გააკეთოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც უკვე გაქვთ, ანუ საწყისი წერტილი მინუსი არ არის. უკვე იცით რა იქნება ცუდი საზოგადოებისთვის, ანუ შეგიძლიათ იყოს თამამები იმისთვის, რომ შეგნათ კარგი. Now, I think this is the last one to pass to the most boring part. So, this is the steps that you need to accomplish when you're talking about innovation inside academia. First, you need the idea, okay? Then you need to have the proof of concept. Universities, they start creating innovation centers, business incubation centers. But there's something that they don't realize. By itself, they're business incubation programs. Why? Because they have labs. They have the idea. They have the concept. They have everything. Just they miss the last part, the business part, that we are going to see. But the whole concept, they have it. And the most important of all, the critical mass is here. That is you.
the ideas, the innovation, the sources, everything is here. Okay? Then you need two processes, evaluation and validation. Then you need to scale and then commercialize your product. We're going to see this a little bit later, and I think that now I'm going to change to what is entrepreneurship. ანუ როდესაც იქნება უნივერსიტეტში ინოვაციური ცენტრები, მაგრამ ყველაფერი აქვს აღჭურვილობა, აბსოლუტურად მთელი ციკლი შექმნილი ინოვაციების დასავითარებლად. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაც არ აქვს უნივერსიტეტებს, როგორც წესი და ინოვაციურ ცენტრებს, არის ბიზნეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას ხარ თქვენ წარმოდგენილი. იდეები, ძალა, რომელსაც შეუძლია შექმნას ინოვაცია. პირველი რაც უნდა შეგაკეთდეს, უნდა შეფასდეს ნებისმიერი იდეა ამ ინოვაციურ ცენტრებში, შემდეგ უნდა მოხდეს მისი ვალიდაცია, ანუ ის რომ დატესტვის ეტაპი, სადაც შენახოთ რომ ეს იდეა მუშაობს ნამდვილად და შემდეგ მოხდეს მისი კომერციალიზაცია, ანუ ბიზნესში დადერგვა რეალურად მარკეტზე წარმოდგენა აღნიშნული ინოვაციის. Now, I know that you want to be entrepreneurs now. That you want to create your own companies. And when you create companies coming from universities, is what we call a spin-out. Why? Imagine that is an idea that is spinning inside the university and suddenly comes out. როდესაც უნივერსიტეტიდან ამ ინოვაციების ცენტრიდან შემდეგ იქნება კომპანია, ამას ეწოდება spin-out-ი, ესე ვიყენებთ ქართულში სამწუხაროდ ტერმინი, რაღაც ხდება უნივერსიტეტში შიგნით და შემდეგ გადადის უკვე ბაზარზე. Now, startups, when you're talking about spin-outs, is combined. The university with the idea, the professors and students. When it's just a company, new company, is what we call startups. Probably you know this, just to have the same shared background of all business. Okay? So now, who's seen The Matrix, the movie The Matrix? Remember the decision to have the blue pill and the red pill? This is exactly the same. It's your decision if you want to be involved in innovation or just stand still. ეს არის თქვენი არჩევანი, თუ გნებობთ იყოთ ჩართული ინოვაციებში, ან უბრალოდ დაელოდოთ სხვა როგორ გაკეთებთ ამას. Now, any time is a good time to open a company. Everybody says, oh, the economy right now, oh my God, it's killing us. I cannot create a company. Any time is a good time to create a company. Don't wait until the economy around the world is going to be perfect, because probably that is not going to happen ever. So, any time is good to open a company. ნებისმიერი დრო არის კარგი იმისთვის, რომ გახსნათ ახალი კომპანია. არ დაელოდოთ იმას, როდის გამოსწორდება ეკონომიკა, იმიტომ რომ და როდის იქნება შესანიშნავი ახალი კომპანიების შექმნისთვის ეკონომიკა. იმიტომ რომ ეს არასდროს არ მოხდება სოფლის გარშემო საწყას, როდესაც ყოველთვის იქნება კრიზისი, რომელსაც თქვენ არ უნდა შეგეშინოთ. Now, the value of the ideas only have value if you use it. Very simple, isn't it? There's only value when you use your ideas. And now, innovation
that always comes in a box. Innovation is not that you go to a store and you buy a mobile and that is innovation. You also can create innovation from a service company. Okay? Let me put you one example. Here's some of the teachers. If someone can tell me what is your specialty or what are you working right now? Mine is microelectronics, so wearable devices. Microelectronics. Another one? No, there is no other teacher. Physics. Okay. There's so much ways to combine these to create a service company. Let me put you one example. I know that you have a microbiology lab here. Okay? And you are conducting some research about genetics. You have some products that they are unique. Tomatoes, herbs, a lot of Georgian products. If you can create genetic markers and with the professor to create a device to identify these products, that they are free of any chemical, you can green tag them and add value to the whole agriculture industry in Georgia. Very simple, that you change everything. აქ ძირითადად ვიწყებთ ამათენები ჩვენი ინფორმაციით არის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტები თვალსაჩინო არა მოყოლშემთხვევაში ორგანიზებული იყო ამ ფაკულტეტის მე მაგალითისთვის რომ გავიხილოთ ბიოლოგიის ფაკულტეტზე მოდიფიცირებული საკვების პრობლემას მიკროელექტრონიკაში შესაძლებელია რომ შეიქმნას ჩიპები რომელიც თანამედროვე ვარიანტი იქნება და მოგვცემს საშუალებას რომ იდენტიფიცირება გავუკეთოთ გენეტიკურ არაგენ მოდიფიცირებულ საკვებს რომელიც არის თავისუფალი ნებისმიერი შხამ ქიმიკატებისგან რომელიც კიდევ ერთად უფრო დაუმატებს ღირებულებას ქართულ პროდუქტს. Now, let's make an exercise. There's a company who produce sodas. You know what it's called. And they want to create innovation, very simple, very cheap innovation that they don't cost too much to create innovation and make it different. When you are going to drink limonati, for example, they all look the same. So I want to make it change. Give me some ideas how we can change this. მაგალითად ლიმონადის ვარიანტში ყველაზე ძალიან კარგი, მაგრამ ყველა გამოიყურება ერთნაირად, ყოველთვის ხოსებთვის ერთნაირად გამოიყურება. რა შეგვიძლია, რა ცვლილება შეგვიძლია შევიტანოთ ამ სერვისში, ლიმონადის მიწოდების სერვისში, თუნდაც გაყიდვის სერვისში, რომელმაც შეიძლება გახადოს ეს ინოვაციური და უფრო მიმზიდველი მარკეტინგისთვის. Ideas. The changing of the bottle. The change of the bottle is going to cost me a lot of money because I need to change my whole production from bottles. Attractive name, change brand name. Okay. Maybe. No, you and then. Okay, yeah, maybe the specific lemonade for diabetes. Diabetes. When you put this information and you would like to use some, I mean, like you mentioned, confirm that
if you have special application form and you can give the people, they can change the bottle of lemonade and put the stickers on there where they would like. This way we can help to Interactive. Interactive, you're higher. Please, another one. Is you raise your hands, isn't it? No? Come on, don't be afraid. Okay? Სააგენტოს აპლიკაცია, რომლის მეშვეობით სააგენტოს აპლიკაცია, თუნდაც აპლიკაცია, Android აპლიკაცია, ან თუნდაც Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში, სადაც ადამიანს შეიძლება შექმნას ამ ბოთლი და შემდეგ განიხილოს და განვითარდეს აი ბოთლის იდეალურად ისე რომ არ წავიდეს სარგოში კომპანია. ანუ არ შეიცვალოს. So the ისე არ შეიცვალოს რომ სარგოში წავიდეს. My Georgian is to getting create better. an app where people can create their own type of bottle Okay. and offer to the company, not to make a big change, but Again, the line of production is going to cost me a lot of money. ძალიან ძვირი თავაზობ ახალი განსხვავებული გემო ან განსხვავებული პროდუქტი. შევიდა განსხვავებული რაღაც, რომელიც რაღაც ეტაპზე თემოგებას გააძლევს. ანუ სიახლეში თავაზობ ნოვატორული, ანუ გემო ან რაღაც ისეთი რაც არის. to offer something new, like something a new taste, for example, from the company, which will increase our profits. You know what? What is that new? When you're talking about from inside the bottle, the products from outside they look exactly the same. Okay. ანუ თავარი რაც გამოგჩარის რომ საუბრობთ შიგნით თვითონ პროდუქციის შეცვლაზე და გარედან პროდუქცია ზუსტად იგივენაირად გამოიყურება. ანუ იგივე მარკა, იგივე ბოთლი და ასე შემდეგ. Okay. No? Okay. Which one light at night? Excuse me? Again? The one which one light at night? Which will be lighting during the night. Very good. Glowing during the night. Why not? But let me tell you, this is real. It's going to be good and party. This is good. I don't want to know what is going to happen after you, drink it. Okay. This example is real. It's real. This company came to a university and did exactly the same exercise. One of the students told him, you know what we can do? Change the sound when you're open the bottle. ანუ ერთ-ერთი ეს მაგალითად რასაც ხოთი არის ნამდვილი, ერთ-ერთი კომპანია მივიდა უნივერსიტეტში და კითხა სტუდენტებს რა შეეცვალათ ამ პროდუქციაში. ერთ-ერთმა სტუდენტმა უპასუხა, რომ შეძლოთ შეეცვალათ ხმა, ის ხმა, რომელიც ბოთლის გახსნისას წარმოიშობა. Now, you go to Hinkari or Swati, and you open one of these bottles, and everybody knows that you're drinking that drink. This is real. And the first payment, $100,000 for the student. Amazing, isn't it? Very simple innovation, idea. But change everything. Let me put you another example. Mobiles. They have a certain ringtone, isn't it? And then everybody was using songs as a ringtone. Now it's dead. You know why? Because the companies, they say, how else we can innovate? If you have a phone, rings with a certain sound. If you have a Samsung, rings as a certain sound. And everybody knows
that you have an iPhone or a Samsung in your pocket. Amazing, but that is innovation. მაგალითად რომ განვიხილოთ მობილურობის ბაზისზე ადრე ყველას ჰქონდა რაღაც სხვადასხვა სიმღერა. ახლა შეიცვალა ტენდენცია და ყველა მიცის, როდესაც რაღაც ტელეფონი რეკავს, მაგრამ ყველა მიცის, როდესაც Samsung-ი კი რეკავს ან iPhone-ი. იმიტომ რომ განკეთეს ამ ხმის ზარის ბრენდირება. ანუ ხმა ასოცირდება კონკრეტულ ბრენდთან, Apple-თან ან თქო Samsung-თან, ან Nokia-თან. Yeah, all now, and you don't want to change it. You don't want to change your ringtone from your iPhone because then nobody's going to know that you have an iPhone. Very simple, isn't it? Exactly. And like I told you, when you have one idea, get 5 of your smartest friends and ask them to rate your idea. I'm always joking with my friends because I'm like, where am I going to get those friends? I don't have smart friends. It's just a joke. You gather your friends and you ask them, what do you think about this idea? Is it good? Is it bad? How we can improve it? And 2 things. Don't be afraid of the critics. Okay? Don't be afraid of learn in this process. Because that is what you are going to do. Learn. Either არ აუცილებლად წარუდგინეთ თქვენი იდეები, გაცან თქვენი იდეები თქვენს მეგობრებს. და არავითარ შემთხვევაში არ შეგეშინდეთ კრიტიკის, ორი რაღაცას, არ შეგეშინდეთ კრიტიკის და ცოდნის მიღებით, რადგან ამ კრიტიკით და სხვადასხვა მცდელობით მიიღებთ ცოდნას, რომელიც შემდგომ დაგეხმარებათ თქვენი პროდუქციის გაუმჯობესებაში. I put here how to make a pitch, but we are going to see that later. And we're going to try to make some interaction in how to pitch, how to make a pitch. Do you know what is a pitch is? Იცით რას ნიშნავს pitch-ის გაკეთება, pitching-ი, იცით რას ნიშნავს? Yeah, please. Pitching-ი არის ერთგვარი პრეზენტაცია, როდესაც წარსდებით ინვესტორის წინაშე და ახორციელებთ თქვენი სტარტაპის კომპანიის პროდუქციის შეთავაზებას იმგვარი სახით, რომ მან განახორციელოს ინვესტიცია. თავი დანიშნულება ეს არის, მაგრამ pitching-ი ხდება ძალიან მოკლე დროში, მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა ჩაატაროთ თქვენი კონცეფცია, პროგრამა, ბიუჯეტი, რაც მოუტანს ინვესტორს თქვენ კომპანიაში თანხის დაბანდება. ანუ ეს არის ერთგვარი სახის პრეზენტაცია დამკვიდრებელი ინვესტორებისთვის. For those who, they are interested in opening these startups, it's going to be a very helpful exercise. So we are going to conduct it, probably not now, but very soon we are going to conduct. We are going to see what are the main points to be focused in creating these startups and raise funds. Okay? მათთვის უნდა რომ შექმნას სტარტაპი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ნაწილი შემდგომ დღეებში pitching-ის რეპეტიციას ასე ვთქვათ გავივლით, ან თქვენ შეგეძლებათ საშუალება რომ გაკეთოთ pitch-ი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სტარტაპის შექმნისას ფოკუსირდეთ თქვენი კომპანიის განვითარებასა და ფონდების მოძიებას. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ორიენტირებული მარკეტზე და კომერციალიზაციაზე. ამისთვის გვჭირდება თანხები კომპანიის. Thank you. And I got a few questions for you. The first one is how you think that you can provide with help to create your idea, to grow your ideas. What do you need? What you are lacking of? გაგჭირდება იმისთვის რომ შეგვექმნათ თქვენი კომპანია და გაზარდოთ თქვენი იდეები. რა სახის დახმარება გჭირდებათ?
Money. Financial money. Money. What we can do from zero. Teammates and Some know-how. Teammates was the Teammates. Experience. Experience. Yeah. Know-how, some different know-how. Know-how. Yeah. Okay. market health. Market sales. Okay. What else? Innovation. Innovation. Motivation very big. Oh my God. I mean, we cannot go in by motivation, isn't it? If you have motivation, you can do everything from zero. And Yes. it's the first thing, I think. Okay. It's obviously the first thing. Yes. Knowledge of things, knowledge and money. Knowledge and money. Over there? Legal help. Oh my God, that is very important. Legally დახმარება. What else? ანუ ლეგალურ დახმარებაში თორემ გულისხმობთ კანონ იყოს მორგებული კანონს თქვენილებს საქმეა. Team should be, you should be able to trust. Okay. Trust between your team. Okay. So now you can see that you have a lot of needs. Okay? Environment. Yeah. Oh, very important because you create environment. Yeah. No one can help you to create environment. You create the environment. Okay? Imagine this. Innovation and entrepreneurship is like a car. You have everything right now. You have the car, wheels. There's only two things missing. The engine and the driver. Okay? ინოვაცია არის შეგვიძლია ავტოთ როგორც მანქანა. გვაქვს მანქანა და გვაქვს We have what? You have the car, all the car, wheels, the wheels. გვაქვს მანქანა და ბორბლები. გვჭირდება ძღოლი და მოტორი. ძღოლი და მოტორი. Well, the fuel should be very helpful too. Yeah, of course, you have the engine, you need an income to have an output. The input is gas, petrol, and obviously the outcome has to be the strength to move the car. Yes. The only thing that you need is the engine and the driver. Then you will figure out how to put the input. Okay? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ გქონდეთ მოტორი, რაღაც მოდელი რის გარშემოც იმოქმედეთ და იმოძრავთ და ყავდეთ ძღოლი, ასე ვთქვათ, მატარებელი, ვინც ამოძრავებს ამ მოტორს რაღაც სისტემას. შემდეგ თქვენ შეძლებთ რომ შექმნათ შემოსავალიც და გასავალიც. იმას შემდეგ რაც ეს გაქვთ. Let me ask you, here you have a business school? Yes. You have a legal school? Yes. You have engineering school? You have a market school? No. So all your needs, you have the solution here. ყველა სფეროს წარმომადგენელი იმყოფება ამ თუთას ბიზნესის მარკეტინგის არ ხო? We don't have marketing. I think business people can figure that out too. Business-ის მიმართულების სტუდენტებსაც რამდენი შეუძლიათ მარკეტინგის. So what you need is the engine. The engine is a center inside the university that will provide the strength to make the networking. We will see that later. But now, I want you to think that you have your answers at the reach of your hand. Okay? This
takes me to another point, that is how to continue the entrepreneurship culture in professors and students. ანუ ყველანაირი შესაძლებლობა გააქვთ, რომ შექმნათ ეს მოტორი ძრავი უნივერსიტეტში, რის გარშემოდაც იმოძრავებს ეს ინოვაცია. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ იმ ეტაპზე, თუ როგორ შექმნათ სტუდენტებთან და პროფესორებთან ერთად მეწარმეობრივი ინოვაცია, ანუ როგორ გავხდეთ ბიზნესი რეალურად. As far as I know, there are only two main sources to continue with the process. The first one is knowledge, and you have the knowledge. And the other one is interest. If you don't have the interest, there is not much we can do with that. Okay? But I can see that you have the interest. And how I know? Because you are here. ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ის, რომ გქონდეს ცოდნა და ინტერესი ახალი შესაძლებლობა. და მე მგონი ორივე არის წარმოდგენილი თქვენში. ცოდნა, რასაც იღებთ უნივერსიტეტისგან და ინტერესი, იმიტომ რომ ხართ დღეს აქ წარმოდგენილი. Now, the next step is to change the mentality in academia. Academia is not only the university, it's you. Okay? ყველაზე მნიშვნელოვანი შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ შეიცვალოს მენტალობა, აზროვნება თვითონ აკადემიის და თქვენი პირველ რიგში სტუდენტებს. What is the main responsibility of a university? Which one is that? რა არის ყველაზე პირველი პასუხისმგებლობა უნივერსიტეტის? ანუ რაზე არის უნივერსიტეტი პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე? Very simple question. Very simple. This is very simple. Provided knowledge. Knowledge is knowledge. Education. Education. That is the main purpose. But now, around the world, there is a second duty of academia. A second duty. A second responsibility of universities. Okay? Basically is society, university. I will give you knowledge. I will give you education. But on return, you are going to pay, or the government is going to give money to the university. So basically, we're the same. We're in the same field. Now, society is demanding universities to a second task, which is transfer the knowledge, not only educate. And that comes with a change of mind. In developing countries, in developing countries like mine, we've seen that the academic system, instead of spreading your knowledge, puts you in a box. I will explain that. ანუ არსებობს რაღაცა კონკრეტული სახის ურთიერთობა სტუდენტებს და უნივერსიტეტს შორის. შეიძლება თქვენ მიდიხართ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი გადმოცემთ ცოდნას და ამ ცოდნის საფასურად იღებთ რაღაც თანხას ან თარობებს. მაგრამ არსებობს მეორე დანიშნულება უნივერსიტეტის, რომელიც მოდის აზროვნების შეცვალთან ერთად. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ცოდნის გავრცელება, ეს უნდა იყოს ცოდნის გაცვლა. ანუ როგორც უნივერსიტეტი უნდა გასცემდეს თქვენგან ცოდნას, ასე უნდა იღებდეს რაღაც გამოცდილებას. ეს არის ერთ-ერთი ასპექტი. ანუ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ გაწვდით უნივერსიტეტის ცოდნას, შეიძლება მოგაქციოთ რაღაც ჩარჩოებში. ამიტომ უნდა იყოს ერთობლივი ინტერაქცია სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის შორის. Now, I'm not saying that here in Georgia is exactly the same. I know very little about the academic process until now. But
what is attracting more people is students to create is that their knowledge is wider. And when we don't have that, so that means that there's a reflection of our academic system. But, okay. სტუდენტების მთავარი მოწოდება რატომ გაქვთ უნივერსიტეტში მისვლა არის რომ მიიღონ ცოდნა და ეს არის ანდარეკლი არის ჩვენი აკადემიური სისტემის ეს დამოკიდებულება. მხოლოდ მიიღო სტუდენტებმა და ტრანსფერის ვარიანტი δεν Break? Like, are we playing? No. So, in that, what affects directly is that we don't have entrepreneurs. Not from the professors, not from the students. You know that more than 50% of the knowledge of the world comes from universities. Applied or not applied in the industry. That is a huge amount of knowledge that we need to use. ძალიან დიდი რაოდენობის ცოდნა მოდის უნივერსიტეტიდან, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ზოგიერთი არის პრაქტიკული ცოდნა, რომელიც რეალურად გამოიყენება რეალურ ცხოვრებაში, მაგრამ არის ცოდნა, რომელიც არის განხილვის. And now you know, when you're creating your company, students and professors, 9 of each companies, they fail. Okay? So very simple, we need to create a strategy to create 10 companies. So one of them, it will succeed. Now think about this when you're creating a startup. Basically, when you're creating your company, you're working in a product. Process. And you focus so much that what you do is you have your product and you hang your company from the product. What happens if the product fails? You drop your company. Let's put it backwards. იმდენად კონცენტრირებული ხართ თქვენს პროდუქტზე, როდესაც კომპანიის შექმნას მაქსიმალურად ზოგადად საქართველოში და საქართველოში კონცენტრირება ხდება პროდუქტზე. თუ პროდუქტმა გამართლა, მაშინ მთლიან კომპანიას ვყავთ. ამიტომ არსებობს კონცეფცია, რომ უნდა ვიყოთ, უნდა შევაბრუნოთ ეს პროცესი, უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული თვითონ კომპანიის შექმნაზე. რომელმაც უნდა შექმნას შემდეგ სხვადასხვა სახის პროდუქცია. 9 სტარტაპი როგორც წესი, ეს ცოტა ადრე გითხრა ხაზამ, 9 სტარტაპი როგორც წესი 10-დან არ არის წარმატებული. ამიტომ უნდა გქონდეს რაღაც სტრატეგია, რომელიც მაქსიმალურად შეამცირებს არაწარმატებული სტარტაპების რისკს. Now, when you create your idea, your whole concept on your company, you can hang from your company 10 products. Okay? So if we go back, 1 of every 10 business fails. So basically you create 1 company and 10 products. And one of your products is going to succeed. Not your company. Your company, it will always continue. Okay? I don't know if I make myself clear. Create your whole idea, concept, conceptualization of that business in your company, not in your product.
თუ ვიმსჯელოთ იმ ფაქტით, რომ 10-დან 9 ბიზნესი არ არის წარმატებული, როდესაც გაქვთ 10 პროდუქტი თქვენს კომპანიაში, ერთი ყოველთვის აუცილებლად გაამართლებს. როდესაც გაქვთ ერთი, ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ, რომ თქვენი კომპანია არ არის წარმატებული. ამიტომ უნდა შექმნას მთლიანი კომპანიის იდეა და კონცეფცია, რას ემსახურება ეს იქნება პროდუქტი თუ სერვისი, რას ემსახურება თქვენი კომპანია, რა იდეა და რა კონცეფცია აქნებოთ, რომ განავითაროთ და მიაწოდოთ ბაზარს და საზოგადოებას. და შემდგომ ეს ამ 10 პროდუქტის შექმნით, ანუ ახორციელებთ გამყარებას, ასე ვთქვათ, თქვენი კომპანიის. Now, if your plan A fails, you have another 25 letters. Therefore, you is like 29, isn't it? Have a couple of extra letters. 33. So you have 32 left to continue working in your business. What this means is that when you're creating something, a company, a product, your final result is not always going to be what you want or what you are expecting to be. And როდესაც იწყებთ კომპანიის შექმნას, თქვენი საბოლოო შედეგი ყოველთვის არ იქნება ის, რაც დასაწყისში გეგმავდით, რომ ყოფილიყო, ან ელოდით, რომ იქნებოდა. ან პროცესში კიდევ ერთი გამოხატულება არის ინოვაციის, რომ პროცესში ხდება ამ ყოველთვის გაუმჯობესება და ცვლილება, ასე რომ შეიძლება მივიღოთ სულ სხვა სახით საბოლოოდ. Now, never put all your eggs in one basket. Why? არასდროს მოათავსოთ ყველა კვერცხი ერთ კალათში. და რატომ? Because the basket is broken, all the eggs will break. Exactly. The next morning you are without breakfast. What that means? Again, build a concept not around your product, but around your company. Okay? კიდევ ერთხელ იმუშავოთ თქვენ კონცეფციის იდეის გარშემო და არ მხოლოდ პროდუქტის გარშემო. We've seen a lot of aspects about innovation and entrepreneurship that I hope that I present a different perspective and a different view or what you can see normally about these topics. And one that catches my attention is how you can stop all this. How you can say, even if you say no, you're still thinking about that. And you continue with your ideas. But there is only one way of doing it. It is the power of say but. But is we're going to make this company, but if it fails, I have this idea, but I'm going to tell my friends, but if they think that it's very bad, so I'm not going to do it. Not to do it kills everything. So the power of but is more strong than anything. Oh, I'm going to the conference, but if it's not good, I'm not going. I'm going to open this company, but if it fails, so I'm not going to do it. If I'm in the market and it's not a risk to open the company or to go to the conference that I'm paying for, that's why it's writing the book. Yes. What is your solution? There's always risky. There's always a risk. But when we're talking about a car, the engine, we know
what is the agent? I was waiting for that question because the driver needs experience. If you never get experience, you will never drive. ანუ თავიდან მოვყვეთ ესეთი დაბრკოლება და ყველაზე ძლიერი დაბრკოლება შეიძლება იყოს, მაგრამ ის ძალა პირდაპირ მოთხოვდა ყოველთვის რაღაცას გეგმოთ რაფის გაკეთებას შეიძლება გამოჩნდეს, მაგრამ რომ არ გამართოს სიტყვა და ამიტომ რომ შევამციროთ, მაგრამ ძალა პირველ რიგში უნდა იყოს ძლიერი კონცეფცია, ძლიერი იდეა, არ გაკეთება ყოველთვის მიგვიყვანს იქამდე რომ არ შეიძლება, არ იქნება კომპანია, არ ვერ შექმნით შემდგომ ინოვაციას. Okay, this is the last part, and after this, I will put you a very small exercise. Okay, so again, when you're talking about entrepreneurship, you need to conceptualize the whole brand, the whole idea of your company, your business, your market. Then later we are going to see how it interacts with the market, what you're going to need. Those who were asking about sales market, legal, we are going to see all these phases. But right now, I want you to understand this. Think different. Okay? This is what we call divergent thinking. You have a straight line. You think different. You take another road. Think and grow rich. Think and grow rich. ანუ ესეთი ყველაზე პირველ რიგში როგორც სლაიდზე ვხედავთ, უნდა ვიმუშაოთ ბრენდის კონცეფციის გაზრდაზე ჩვენი კომპანიისთვის, მაგრამ ამ პროცესში აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ სხვა განსხვავებულად. როგორც წერამამუშად, ამ და შეგვეშინდეს კრიტიკის და განსხვავებულად ფიქრი მიყვანს ყველა შემდგომ წარმატება. Now, when you're thinking different, it's exactly the same happens when you have an innovation. Probably you are thinking that this innovation is going to be good or is going to work in a certain field, but suddenly it's more useful or more profitable in another field. And now, to end this session, I'm going to put you an interesting task. Do you know what is a clip paper, isn't it? Clip. Yeah. You know what is? I want you to tell me 3 things that you can do with a clip. What you can make with this clip? No. Clip, with a clip. With a device. With a device. 3 things that you can do with this clip. Maybe cable holder. Write something like a reminder. Okay, but there's one rule. Okay? If you repeat something they already said, you're out of the game. Okay, 3 things. Let's go a little bit fast. Okay? May I ask if the main idea of this rule that we should listen to each other and remember the ideas? If it's under the rules, it's not under the rules. I never say that. That is
divergent thinking. If you can open clip. Okay. Okay. And if you have there a lot of clip, for example, and he opens them, you can create new one from there, from structure of something. Maybe like a snow of sneezing of my Snow thing. The snow surface, the plate, snow plate, something. Very complicated idea for accusator. For example, when it is snowing and flowing from snow, that we are something put on window, something we are doing on the New Year and something. Oh yeah, of course, a hanger. Yeah, you can open it and put the spheres for Christmas. Yes, of course, a hanger. One of my friends uses clip papers as earrings. Earrings, yes, of course. Rings. What else? Another rule, sorry for interrupting, for innovation is be simple. Yeah, be simple. Be simple and be creative. რაც მარტივი და შემოქმედებითი გამოყენება რომ To decorate your workplace, maybe right. Yeah, why not? What else? Also, you can like decorating. You can make your phantom for your very original, but put something like this. Of course. What else? No? Who else? Scrap metal, of course. Yes. Okay. Now, I'm going to tell you what can I do with a clip paper. I can transfer a boat. I can put What was the first to carry a boat. Huge boat. Okay. Huge boat. To put a huge sign outside of the streets. Probably you are thinking, it's a clip paper. Yes, I never say material, size of the clip paper. You decided that it was a clip paper because you were not thinking different. ანუ მაგალითისთვის შეგვიძლია რომ უზარმაზარი ნავი წავიღოთ ამ კლიპით დამჭერით ასე ვთქვათ ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ კი ანუ არასდროს გადავწყვეტ გონდე ხოცა გონებრო არასდროს არ დაუკონკრეტებია მას ზომა რა ზომი შეიძლება ყოფილიყო. უბრალოდ ჩვენთვის არის მიგრებული რომ ეს იყოს პატარა და ფუძლის. ქაღალდისთვის განკუთვნილი. სწორედ ამაშია მთელი იდეა ინოვაციის, რომ უნდა ვიფიქროთ განსხვავებულად. Think big, think different. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი სლოგანი, ასე ვთქვათ, ჩვენს სააგენტოში. Also, I very good. You can make from this clip mental something like light with the special. Okay. So now you can see this is divergent thinking, thinking different. This is innovation. Innovate with your ideas. Don't think it in the box. Okay? Thank you very much, and I hope you see you on Friday at 5. And if you have any questions, please. Yes. ანუ სოფელი არის რამდენიმე იდეა, რომელიც მაგალითად სახელმწიფოებმა დაბლოკა. იმის გამო რომ ეს იდეა იყო ნოვატორული ძალიან, სახელმწიფოს ძალიან გამოუჯობესებდა, მაგრამ ზოგიერთ კომპანიას რაც ყოფნა მისი დანერგვა. მაგალითად ელექტროძრავები, მაგნიტური ძრავა, რომელიც გამოიგონეს, მაგრამ დაბლოკეს და ასეთი ტექნოლოგიები, რომელიც ადამიანის ცხოვრებას გამოუჯობესებდა, გარემოს აბინძურებას ხან შეუშლდა, მაგრამ იმის გამო რომ ნავთობის წარმოებითი კომპანიები მილიარდებს ხარჯავენ, ეს დაიხო. ამასთან დაკავშირებით იდეა გვაქვს წარმატებული, მაგრამ ჩვენ
იდეა გაკავება. ხოს გადავხაზდი, მაგრამ მანამდე მე გიპასუხებ. ამისთვის საქართველოში სულ რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომელიც არაერთ ახალ იდეას უჭერს მხარს. ეს თამამად შემიძლია გითხრათ დღეს, რომ არის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა და მთავრობიდანაც არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ჩვენი სხდომის გეუბნები. თუ გექნება რაიმე იდეა ნებისმიერი სახის, იქნება ეს ინოვაციური ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული თუ სამეცნიერო, ჩვენ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სად არის, რომ ხარი დაგიჭიროთ ამ პროექტის განხორციელებაში. So, because there was a question. Okay. There was a happening when a couple of times governments blocked the innovative ideas. For example, electronic devices and magnetic devices which could make people's life easier. I responded that that's for is our agency to come with us and we will stand by them. And this is happening right now. 3 companies just created on our latest event who are very innovative and they're gonna bring their ideas into market. Yeah, but I know what you're talking about. The technologies that government they keep secret to control the petrol. And he was talking about the petrol companies. Yeah. I don't know if it's that true. I mean, I never seen one. I never known anyone who can make that. But let's see, why not? Let's see. So, what do you think about the boring part? You like it or not? No? Okay, thank you very much. Congratulations.